హాయ్, వెల్కమ్ టు గ్రేట్ ఆంధ్ర. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు గ్రేట్ యాక్టర్ రక్షిత్ శెట్టి గారు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మూవీస్లో చాలా ద్వారా మనకు ఆల్రెడీ పరిచయమే ఆయన. అవనే శ్రీమన్నారాయణ కావచ్చు, అంతకుముందు కిరాక్ పార్టీ, ఇలాంటి చాలా మూవీస్ చేశారు. ఒక్కొక్క దానికి చాలా వేరియేషన్స్ ఇస్తూ ఇప్పుడు సప్త సాగరాలు దాటి అని మన తెలుగులోకి రిలీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ సప్త సాగర దాచేలో అని కన్నడలో బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇది. మేబీ ఒక లవ్ స్టోరీ ఇయర్లో ది బెస్ట్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇదేనేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ కూడా చాలామందికి వచ్చింది. అంటే చాలామంది పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు. ఎవరు కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడలేనంత బిగ్గెస్ట్ హిట్, బిగ్గెస్ట్ టాక్ దీనికి ఉంది. సో ఇప్పుడు సప్త సాగరాలు దాటి అని మన తెలుగులో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి అంటే తెలుగులోకి తీసుకురావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని తెలుగులో ఏమన్నా మార్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా, వారి మాటలు విందాం. హాయ్ అండి. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? I'm superb. ఐ నో యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, right? Yeah, I understand Telugu, but I can't speak. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్, వి విల్ అడ్జస్ట్. Yeah. ఓకే. సో ఇప్పుడు సప్త సాగరాలు దాటి దీనికి సంబంధించి నేను చాలామంది దగ్గర విన్నాను, ఎవరు మాట్లాడుతున్నా అందరూ పాజిటివ్గానే మాట్లాడుతున్నారు. అది ఎలా ఉందంటే ఈ ఫీలింగ్ తీసుకోలేం కానీ కావాలి అన్న ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్, ఒక డిఫరెంట్ ఎమోషన్ని మీరు క్యారీ చేశారని తెలుస్తోంది. సో ఇది 2 పార్ట్స్గా ఫస్టే అనుకున్నారా, అది అనుకోకుండా 2 పార్ట్స్గా అయిందా? No, actually, when Hemant gave us the narration, it was only one part. Okay. And but when we started shooting the film, I believe Hemant started seeing a few things, and probably he wanted to make the love story part as one film, and then probably the other portion which is going to come inside side B, he realized that that part of the story doesn't belong to the same genre, and he wanted to shoot the whole film in a very poetic way. So that poetry what he's going to tell in side A is very different from the poetry what he's going to tell in side B. Okay. So that difference started coming across when we started shooting the film, and when we started seeing that how Manu and Priya's chemistry is building up. So then at later point, but he didn't tell me until probably we finished the side A shoot. Okay. And once we finished the side A shoot and he edited the film and he watched the film, then he came and actually told me that see, this is one film, what we have shot, one film, it is one film already. And the rest what we are going to shoot, that probably might be second film. So I told him, then let's finish shooting first, and then see, we'll take a call once the whole film is edited. Okay. Once we finish shooting the side B as well. So at that and then once we finish side B shoot, and he made me watch the side A with reference music and stuff, and then I realized that why this film is a film on its own. So that's when we decided. ఓకే. ఐ థింక్ మీరు ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసినందుకు ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొంచెం రిలీజ్కి దగ్గరలో ఉంది. అదర్వైజ్ సెకండ్ పార్ట్ రావాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? బట్ ఇది ఒక రకంగా మీకు మంచి ఆప్షన్ అయ్యింది, రైట్? In the sense, the emotions of side A, if you forget that, then there is no side B. Yes. So you have to carry that emotions, and especially it is about Sapta Sagaralu Dhaati. So since it is 7, so we thought that that there has to be 7 weeks gap, and that's how we planned. Once side A releases, within 7 weeks the side B should release. ఓకే, నైస్. యాక్చువల్లీ సో నేను ఒక వేరే డైరెక్టర్ దగ్గర ఈ మూవీ చూసారు వెన్ ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ కన్నడ. యా, ఆయన ఒక పోస్ట్ పెడితే చాలా డెప్త్గా ఐ మీన్ నో బడీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ దే వాచ్ లైక్ దట్. ఒక మెసేజ్ షేర్ చేశారు, చాలా రాశారు దాని గురించి. సో దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, లెట్స్ వాచ్. ఐ థాట్ it will be available on OTT. By that time I don't know actually. So నేను కూడా సెర్చ్ చేశాను. Then I came to know, okay, it's a new film, కన్నడ ఫిల్మ్. ఓకే, లక్కీలీ ఇది తెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు నిజానికి. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఎమోషన్ ఉన్న ఫిల్మ్ చాలా కాలమైంది చూసి అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది నిజానికి తెలుగులో. కాకపోతే తెలుగు ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకునే మూవీస్ ఎలా ఉంటాయి, వారి స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా? In the sense, see, I believe this is a land of cinema. So because cinema is a culture here. Nowhere other part of the country, where cinema is treated the way it is treated in Andhra and Telangana, right? Because every weekend people have to watch one or two films at least. That's how their weekend is completed. And
and for the kind of film it Sapta Sagaralu Dhaati is, probably it won't cater to the whole Telugu audience, but I believe that all kind of films have a certain audience everywhere, and that's what we are catering to. Okay. When we released the film in Kannada, and the kind of response we got for the Kannada version in Hyderabad, most of the shows were going houseful, and the kind of response we got from the bloggers and all that, it gave us immense confidence that this film should be released as soon as possible in Andhra. And, so it's more of it doesn't matter to us that how well the film will do, as long as the film reaches its true potential. That's what we are looking at right now. Okay. Why only Telugu? Why not other languages? See, when we released Charlie in Telugu, we did the best. In ASN also, after Karnataka, Telugu was the best response we got. Even ASN, most of them watched probably after it came on OTT than in theaters. But we still get a good response from the Telugu audience for the Telugu dub of ASN. So, as I told you, this is the land of cinema. I believe this is where the film first should travel to, and then probably we'll start covering the rest of the states. Okay, but why didn't you thought like making a film directly in Telugu also in the beginning? I mean, చేస్తున్నప్పుడే సప్త సాగరాలు దాటి We actually dubbed it. As soon as the Kannada version was ready, we dubbed it to Telugu, and we kept all the languages ready. Actually, all languages are dubbed already, but we were looking at the right time to release. The word of mouth has to spread more, and then probably releasing makes sense. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇది మీ కెరియర్లో చాలామంది అంటున్నారు ది బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ యాక్టెడ్ ఫిల్మ్, రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అండ్ మీరు కూడా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అన్ని మూవీస్లో. కెరాక్ పార్టీ అంటే డిఫరెంట్ జోన్స్, అన్ని డిఫరెంట్ జోన్స్. దిస్ మూవీ పీపుల్ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, మీరు డేర్ చేశారా ఇది చేయడానికి? The intense, the kind of intensity what Manu carries, probably none of the characters I have played until now, that intensity was definitely not there. Probably Charlie had towards the second half, but Manu has that intensity throughout the film because of the love he carries for Priya. And I mean, mainly because when I write a story, I write it more of jovial kind of a character, but this is written by Hemant Rao. So I know Hemant Rao normally writes very intense characters. He observes real life characters and bring those characters into a very unusual situations, and because of that intensity comes out very naturally. Whose life is inspiration for this movie? Whose life is inspiration? I think that you should ask Hemant. I think I believe Hemant has a friend couple called Priya and Manu. But the story is not theirs for sure. But he has seen it. Since this story is there for last 10 to 12 years. He's been carrying this story for last 12 years. Oh, okay. So ఇది ఇప్పటి వరకు అవుట్డేటెడ్ కాలేదు అంటే 10-12 years నుంచి డిఫరెంట్ he has changed a lot of things in the script. Okay. Probably 10-12 years back he was not matured enough to write what he's written today. But the crux of the film remains the same. సో సప్త సాగరాలు దాటి ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో ట్రయల్ చూస్తున్నారు, కన్నడ నుంచి తెలుగు మేబీ ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ఆల్రెడీ చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కన్నడలో కూడా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా వస్తే ఇంకొంచెం మోర్ కంఫర్టబుల్గా చూసే అవకాశం ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది కనుక మీరు అనుకున్న రీచ్ జరిగితే నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మీరు తెలుగులోనే తీస్తారా డైరెక్ట్? Next film I'm going to direct, and that is going to be set up in Udupi, Mangalore region. Okay. So as of now, I don't have any plans of making a direct Telugu film because as of now I don't know the language, not comfortable with the language, so that I. Anyways, that is not the barrier nowadays. Yeah, true, very, very true.
But since I am a writer, director, and actor, uh, for direction, you need to know the nuances of the language. Actor can probably pick up the lines and say it, but a director need to know the nuances of the language, or at least the kind of filmmaker I am. I need to understand. I need to spend some time. If I do a film in Telugu, then probably I will have to come here and stay for 2-3 years and understand the nuances of not the kind of films which is coming. Probably I'll do my own kind of film even if I come here. But for me, understanding the local dialect and the local culture, all that very closely is very important for me to make a film. Right, correct. Okay. We know you are multi-talented, but which one is your cup of coffee? Direction, writing, acting? I think it has always been writing and direction. But after my first film called Ulidoru Kannante, that is 10 years back, Ulidoru Kannante didn't work great in box office. So that's when I decided that I need to create a platform for myself. And since I'm an actor, I have that liberty. I can make use of that opportunity and create a platform where filmmakers can do their kind of films without any compromise. And that's the reason I have not directed any film. I've written Kirik Party, I have written Aneshima Narayana, but I have not directed them. But after Sapta Sagaralu Dhaati, next 5 films, all films are by direction. So in at least 10 years, I have written like 5 scripts. Once I finish those 5 scripts, probably I'll think about acting. But obviously, when I'm directing, I'll be acting as well in those films. సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి స్టోరీ రాబోతుంది మీ నుంచి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ? So I had made a film called Ulidoru Kannante, which is my first written and directed film. And I had played a character called Richard Anthony in that film. So now I'm taking that character and making a full-fledged film on that character. Okay. So that film had like five main characters, and one of them was Richard Anthony. But people loved that character so much that they, like, every now and then they started asking that make a film on Richard Anthony, that character, because in Ulidoru Kannante he hardly comes for like 1 hour out of 2.5 hours film. So they wanted to see a full-fledged story on Richard Anthony, and then I started thinking that can I make a film on Richie. And so there are 1,000 ideas which came, but then when I started connecting it back to Ulidoru Kannante and started seeing Richard Anthony from that perspective, I started getting clarity. And so basically it's a gangster film, but not a regular gangster film. It's a very gangster film told in a very different approach altogether. So it's going to be a very different film. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు సప్త సాగరాలు దాటి, ఇది కన్నడ సాంగ్స్ అవి విన్నప్పుడు చాలామంది ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యూజిక్, ఇట్స్ మ్యాజిక్ అంటున్నారు. సో అంత ఇంపాక్ట్ ఉంది సాంగ్స్ ప్రేక్షకుల మీద. సో ఆ కేర్ అంతా కూడా ఎవరు తీసుకున్నారు ఎక్కువ? మ్యూజిక్ ఆల్సో షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అని. In the sense, Sapta Sagaralu Dhaati is a poetry. Although it is the story-wise, it's nothing new. It's a kind of experience what the film gives you when you watch the film. And that experience, there are 1,000 reasons why you get that experience. And it is Charan Raj's music, Charan Raj's background score, and Raja Krishnan's sir's sound designing, all put together, plus the story and the characters, both Manu and Priya, the way they are with each other, and obviously Hemant Rao's direction, all put together, it gives you a certain experience, which you travel. There is travel through your heart, right from the beginning to the end, and I think that is the experience which is very, very new. Not every love story can give you that experience. What Sapta Sagaralu Dhaati gives you, that experience, not every love story can give you. సో కన్నడ నుంచి తెలుగులో కూడా చేద్దామన్న ఐడియా ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది? ఇట్స్ యువర్ ఐడియా ఆర్ In the sense, we had released in Charlie also, no? So, but Charlie had a market across the country because there are dog lovers across the country. So we knew that there is a market, so we need to explore it. So we released on day one, when we released it in Kannada, we released the rest of the languages too. ఓకే. Whereas Sapta Sagaralu Dhaati
we knew that this film is going to travel, but it has to first of all start from Karnataka, and then we knew that it will travel to Andhra and Telangana because they are the ones who accept good films first, and then probably it will travel to Kerala, and that's what is happening right now. 22nd, it is releasing in Andhra and Telangana, and 28th it is releasing in Malayalam. So right now that is the plan. Okay. Actually, people like me, I want to see in my own language. Anyway, yeah. it is releasing. Yeah. If not, anyways, I will watch in Kannada only. Right. But కొంతమంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఎంతూజియాజం దే మైట్ వాచ్ ఇన్ కన్నడ ఈవెన్ తెలుగు పీపుల్. నెక్స్ట్ తెలుగు రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చూస్తారా చూడరా, అప్పుడు దీని మీద ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. In the sense, I'm sure many of them will go and watch it because Second time. Yeah. Okay. I'm very sure people who liked it in Kannada, they definitely would want to go and watch it in Telugu and see, because whenever you watch it with subtitles, you're missing a lot of things which is happening on screen because you're concentrating on the subtitle. Yeah. So when it comes in Telugu, probably you will connect to the characters even more because you don't have to concentrate on subtitles at all. But also it will garner more audience in the sense people who have not watched in Kannada, they will also start coming to theatres and they'll watch it in Telugu. ఓకే. సో నేను ఈ మూవీ గురించి విన్నప్పుడు సప్త సాగరాలు దాటి ఇది చాలా మంచి ఎమోషన్ ఉన్న మూవీ. తెలుగులో మా ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడానికి నేను ఇంకా డెప్త్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఊబి, ఆ ఊబిలోకి దిగుతున్నామని తెలుస్తున్న పైకి రాలేని ఒక మంచి ఫీల్తో ఉన్న సినిమా అని మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. కమింగ్ టు ఈ సబ్జెక్ట్, ఇది ఎమోషనల్గా కొంతమంది పీపుల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, కొంతమంది ఎమోషనల్లీ వీక్ ఉంటారు. ఇది ఎవరిని ఎక్కువ టచ్ చేస్తోంది? ఎమోషనల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈ మూవీ టచ్ చేసిందని మీకు అనిపించిందా? In the sense, people who watch film from here, for them it will definitely touch. But some people who watch film from here, they might lose it. Okay. Yeah, because they are always seeing what is not working for them. Okay. And if you watch the film like that, then probably it might not, you might not travel with the film the way someone who watches the film through their heart. Actually, what are you? Emotionally strong or weak? I mean, how it touched you? I think I'm pretty well balanced. I would like to say that. Okay. Yeah. Okay. In terms of movies, making films also, you made different films. ఓకే. బేసికలీ మీ క్యారెక్టర్ అనుకుంటే కనుక ఏది ఎక్కువగా మీకు సూట్ అవుతుంది మీరు చేసిన మూవీస్లో? In the sense, I think when I made Kirik Party, I was in that age, and I was that kind of a character where I was very lively, all that, and then probably with age you start getting matured, and probably you start thinking that no, so much lively is not required, right? Not consciously, but subconsciously it happens with you. The kind of liveliness you had during your school days, you don't carry that liveliness today. That happens with most of us. And so when I was doing Amana Sriman Narayana, I was that very quirky kind of a character in real life also. I'd become that. That's how it makes it easy for me to go and perform. And then when I was doing Charlie, I was a different character. When I was doing Sapta, I was a different character. We all grow as as the time passes by. We change. Yeah. And luckily I have got exactly that kind of a character to play during that time of my life. Actually, once I had to tell you, I waited so much for your Avane Sriman Narayana movie. Okay. That time. Okay, then anyways, that was released. Yeah. And now again I am waiting for this Sapta Sagaralu Dhaati. Please do watch. I'm sure you'll like it. There is no much time anyways. Yeah. But second part ki దీనికి మీరు ఇందాక చెప్పిన వేరియేషన్ ఆలోచిస్తే that may be very different from this film. Yeah, very different. బట్ ఆ ఎమోషన్ దీనికి కనెక్ట్ అయిన పీపుల్ దానికి కనెక్ట్ అవుతారా? In the sense, the story continues. Okay. The story doesn't jump from from something to something else. The story continues, so it is the same emotion which you have to carry, which after watching Side A, what emotions you have, from there it continues, but it goes to a little darker side. Okay. Actually, some people cried watching this movie.
హ్యావ్ యూ ఎవర్ క్రైడ్ వాచింగ్ ఎనీ ఫిల్మ్? Oh, like Lot of? during my college days and all, any any film can make me cry. Obviously, we watch it in theaters and it's a dark room, so nobody gets to know that if you're crying. Okay. So in front of anybody you don't cry or what? Huh? In front of anybody you don't cry No, or what? nothing like that. I Okay. don't. Okay. And finally, what do you say about this Sapta Sagaralu Dhaati? తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? This film is a very theatrical experience. I mean, you should experience this film in the theaters because of the kind of background score and because of the sound design it has. When you watch the film, you will know what I'm talking about, and it is going to give you a very different kind of of a journey. While watching the film, you are going to. There is certain feelings which you will travel with by your heart, and you shouldn't miss it. You might get good experience when you watch it on OTT also, but you'll definitely miss Raja Krishnan's sound design. Yes, yes, yes. And yeah, That is actually added advantage for any film. any film, yeah. But this film's sound design is just extraordinary. You should watch it in theaters. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్పిందే కాకుండా నేను చాలామంది లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కూడా దీనికి ఇచ్చిన రివ్యూస్ ప్రకారం చూస్తే చాలామందికి నో వర్డ్స్ ఎలా చెప్పాలి అనేది కూడా తెలియట్లేదు అనమాట, అంత బాగా తీసిన మూవీ అన్నట్లు. సో ఆ మంచి ఎమోషన్ ఒకటి ఏదైనా క్యారీ అవుతుందంటే ఈ ఫిల్మ్లో, దాన్ని మీరు ఫీల్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూడండి. ఫీల్ అవ్వడం అంటే ఏడవడం ఒకటి కాదు, అదొక డిఫరెంట్ ఎమోషన్. అలాంటి ఎమోషన్స్ టచ్ చేసే ఫిల్మ్స్ మనం యూజువల్గా చూడం. సో ఈ మూవీ గురించి మనం అలా విన్నాం కాబట్టి అందరూ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. మేబీ ఒక ఫిల్మ్ లవర్స్ అయి ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇలాంటి మూవీస్ని మిస్ అవ్వరు ఎవరు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. సప్త సాగరాలు దాటి నేను యాజ్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఎర్లియర్, తెలుగులో కూడా మీరు ఏమైనా డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తారేమో చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆర్ ఎల్స్ పాన్ ఇండియా. Yeah. ఓకే. That is going to happen. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Sure, thank you.